여기 국적도 없이 평생을 물 위에서 살아가는 수천 명의 사람들이 있습니다. 이곳은 세계에서 세 번째로 큰 캄보디아의 톤레삽 호수, 그 근처에 자리 잡은 수상마을 캄퐁 츠낭입니다. 1970년대 베트남 전쟁을 피해 이곳으로 넘어온 사람들은 물 위에서 떠다니는 집과 배를 연결해 이곳에 터전을 잡았고, 현재는 천여 가구가 모여 함께 살아가고 있습니다. 이번 영상에서는 이 수상마을 사람들 그리고 한국에서의 삶을 꿈꾸는 캄보디아 현지인들의 이야기로 담았습니다. 함께 가보시죠. 어이 무슨 소리야? 야, 비가 무지하게 오네요. 좋은 아침입니다 여러분들. 지금 현재 저는 캄보디아 푸놈펜의 에어비앤비 숙소 안에 있고요. 오후에는 여기 푸놈펜에서 버스를 타고 캄퐁 츠남이라고 하는 도시로 이동하는 게 다음 일정입니다. 제가 거기 가는 이유는 톤레삽이라고 하는 굉장히 큰 호수가 있는데, 그 호수 이렇게 끄트머리에 물 위에 나무로 집을 짓고 그리고 배 위에서 사는 사람들이 모여있는 그 수상마을이 있다고 해서 그쪽으로 이동하는 게 제 다음 목적지입니다. 뭐 씻고 있는 건 아니겠지? So your family name is Kim? Kim. And my surname is Chamrong. Chamrong. Kim Chamrong. Kim Chamrong. In Cambodia also there is a family named Kim. Yeah. In Korea also, you know? Kim Yeah. Jong-un. yeah. Not Korea. 강변에 도착을 했습니다. 여기에서 이제 배를 타고 그 수상가옥에 있는 동네로 들어가야 됩니다. 진짜 이제 배를 타고 갑니다. Here we are Tonle-sap. Yeah, the lake is The lake. Yeah. The river is this way. Chamrong, you from the Kampong Chhnang? Yeah. Are your hometown? Yeah, my hometown is here. I heard before there are so many fish, but not anymore. Or pollution. It's one point, but Yeah. another point, like so many illegal person fishing by electric, by fishing net that illegal. This come from South Korea, big camera, the television of SBS in Korea. SBS, yeah, they came here. Yeah, I meet him 15 years ago, floating village and to the Tonle-sap. Every photo like video, like whole house from a long generation. My great grandparent of my family house. Your yes. grandparents? Yeah. Oh, so you lived Yeah. before? Yeah. You lived before? My family live here, China. From China? You Yeah. from China? No, my great grandparent. Big Big boat. Yeah, they transport fishing to sell it along the Mekong. So, Chamrong, so what did you do before you? My job is a taxi motorbike driver. Taxi driver. Nowadays I'm a tuk-tuk driver. Sometimes I waiting with my friend at the bus station. And sometimes I get a customer, I bring them to go to their village. So you have a family? Yeah, I have 2 children. 2 children, 2 kids? My daughter, she living in Phnom Penh. She's studying university. Oh. And my son, Oh. only 2. Only 2. But you need to give the money to your Yeah, kids. I need to support them. Yeah. For money. That's tough. Your business or your work is good? Not so good. Not so good. Yeah. Sometimes I go luck, I get the customer. Sometimes my friend. Sometimes me. Not sure. And my children, they study in the 2nd year. They start to find a small job along in Phnom Penh. In Phnom Penh, they earn some money. That's great. In the floating village, there are a lot of Vietnamese. Yeah, I heard. And Muslim people, the Muslim Cham, also. Cham. because they like fishing too. Yeah. So they are Cambodian or Vietnamese? Actually, the So they don't have any. The Vietnamese, they come to Cambodia a long time. Some of their children, they get ID. Mostly in Vietnam. Vietnamese, no. No. All the fishermen, they took the fish in the boat. Right now, they take out from the boat to sell at the market. 배에 있는 물고기 꺼내고 계세요. 빠지는 줄 알았네. 여기서 잡은 물고기 이렇게 팔리네요. 엄청 신선해 보이긴 해요. 이런 메기 같은 것도 있고. A lot of market is going there. Small business people, they come from the village. From near.
in Kampong Senang have a basket and motorbike. They bring to sell on To other- the other market. And mostly on the village, on the river, on the floating. They make a fish farm under the house. So they can put there. Yeah, they gonna cut the small big fish, small fish to Put there. them. Thấy bay thấy đấy. Nó ngày sao bay thấy được không? This is a fishing farm This is a fishing farm under the water. water. Yeah. So this is already floating Yeah, and for- can move. Yeah, can move. Can yeah. move. Yeah. So here people are living now. Just cut the fish and take care there. We have also their children or kids. Do you know they go to school? Yes. They still go in Cambodia. Yeah, in Cambodia school. We have a Vietnam floating school on the river. When they have problem between something, they can report to the boss. Bay thì nó ngon với cái Xin chào. Xin chào. Xin chào. Do you speak Vietnamese? No. Xin chào. Xin chào. Tôi là người Hàn Quốc. em mới chơi giỏi. Chơi mấy năm. So they are living here. Yeah. Living here. Handling this fish and then we sell to the market. Yeah. The meat and they make Fish ball. 제가 베트남어를 못해서 뭔가 대화하기가 그러네요. Tôi nói tiếng Việt. Chị Ngọc cũng nói. I only can speak like một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín này. Right? it just come from fishing Ah. and then they bring to sell at the market already. Okay, okay. It's big family. Yeah, big family. 상태가 안 좋은 물고기들을 여기서 모아서 이렇게 끓여가지고 피쉬 소스를 만드는 것 같습니다. 저쪽에는 창고도 있고 뭐 여기 살림살이가 다 있어요. 여기 이런 기계가 있어서 뭔가 빻을 수 있는 그런 것도 있는 것 같고 분쇄기인 것 같아요. 그리고 여기서는 이런 생선 손질도 하시고 이쪽에서 이렇게 잠도 주무시는 것 같아요. 와, 여기 태양열도 있어요. 태양열로 전기를 조금 생산할 수 있는 것 같아요. 요렇게 한 가족이 사십니다. 요런 냉장고 같은 것도 있으시네요. 오케이, 신까만. So today is Vietnamese money or Cambodian? Vietnamese dong. I heard Cambodian government wants this floating village to go out. Yeah. Yeah. So a lot of actually left. Yeah. Do you think this is a right thing, or you agree or disagree with that? Yeah, I agree because actually they still have protect some place for tourists to stay for pollution. Pollution, environment. Why these people don't go back to Vietnam? We have the long story that I want to Yeah. explain you. The government of Vietnam, They don't want. they don't. They don't want they to. stop. They stop. Ah. They moved to stay here a long time ago. Mostly they come to 7 January 1979. 1979. They follow. The husband come to Yeah. military in Yeah, Cambodia. yeah. But they can live here Anyway, they can live here, so it's easier. easier. Uh, And some family they move back. Yeah, to move back to Vietnam. to Vietnam because now Vietnam is a good business. Do you know like how many people here? About 1,000 family. 1,000 family means 2 to 3,000, Yeah. even more. Yeah. Oh, that's a big community. Yeah. Their life you look difficult, but they get more money than farmer in Cambodia because They're selling fish, Fish is expensive. expensive. When the Yeah. water is pumping, Ah, if you never try, you cannot. But easy to washing, to washing, leaving, and cleaning. yeah. Yeah, toilet. Yeah, toilet. That's toilet. Yeah, That one. yeah, that one. So covered by. Yeah. And push inside the fish eating. You saw it? Yes. Sure. 돌아왔습니다. 원래 출발지로.
끈. 오랜만에 육지로 돌아왔네요. 바이바이. 좀 렘리요. See you. Have a good day. 어끈천. 기사님이랑은 작별 인사를 했고요. 여기 제가 캄퐁치낭에 있는 중앙시장 쪽에 도착을 했습니다. 예, 잇, 냠, 냠바이. 미. 아, 오케이, 미. 미. 야. 미면 면일 거예요. 면 시켰습니다. 뭔지 모르지만 사진 보고 시켰어요. 요 야채를 넣으란 말이겠죠. 베트남 쌀국수처럼. 돼지고기랑 이런 선지 같은 게 들어있습니다. 맛있게 먹겠습니다. 미디어 그리 삼성. 아래는 LG도 있고요. 저쪽에 보니까 우리은행도 있더라고요. KB은행도 있었어요. 아마존 커피로 좀 들어가 있겠습니다. 원 아메리카노, 스몰 원. 오늘 요 캄퐁치낭에 있는 수상마을 다녀온 후기에 대해서 조금 정리를 해보도록 하겠습니다. 이제 이분들은 기본적으로 이제 베트남계 사람들이에요. 그러니까 예전에 베트남 전쟁 때 전쟁을 피해서 이 호숫가로 와서 그러니까 지금까지 정착을 하고 살고 있는 베트남 사람들이란 말이에요. 근데 이 사람들은 베트남 사람이긴 하지만 베트남 국적을 가지고 있는 것도 아니고, 그렇다고 캄보디아에 살고 있지만 캄보디아 신분증이 있는 것도 아닙니다. 독특한 신분을 가진 사람들이거든요. 국적이 없는 사람들입니다. 솔직히 약간 빈민가 뭐 이런 거일 줄 알았거든요. 그런데 생각보다 제가 도착해서 봤는데 집도 너무 깨끗하고 생활 환경이 굉장히 나쁘지 않았다, 뭐 이런 생각이 좀 들었고요. 진짜 큰 마을처럼 이 생활에 필요한 모든 시설들이 다 갖춰져 있는 진짜 마을이다, 이렇게 보시면 될 것 같고요. 그 다음에 화장실인데 제가 제일 궁금했던 거거든요. 그 수상 가옥에 한 공간을 만들어 놓고 가림막막 쳐놓고 거기서 이제 볼일을 본다. 그리고 거기에 나온 이렇게 배설물은 실제 호수로 녹아 들어가서 하나가 된다, 뭐 이렇게 결론이 났고요. 이 호수의 강물은 여기 사시는 분들 사실 생활의 원천이에요. 여기서 뭐 밥을 짓기도 하고 씻기도 하고 세탁을 하기도 하고, 사실 모든 생활에 필요한 생활 용수를 이 호수에는 물로 사용한단 말이에요. 위생적인 관점에서는 조금 좋지 않고, 그래서 이런 위생적인 측면을 이유로 캄보디아 정부에서는 수상마을을 없애는 방향으로 정책을 잡은 걸로 알고 있고, 한 10년 전부터 이런 정책을 펼쳐왔고 지속적으로 여기 있는 사람들이 육지로 이동시키는 정책도 펼쳐왔습니다. 그럼에도 불구하고 아직까지 이렇게 많이 여전히 많이 살고 계신 것 같아요. 톨레삽 호수가 세계에서 3대에서 가장 큰 호수인데, 그래서 여기서 어업을 하게 되면은 농업을 하는 것보다 훨씬 더 많은 수입을 얻을 수 있고, 보통 한 어부가 한 달에 한 500불 정도의 수입을 얻는다고 합니다. 그러면 캄보디아의 평균 수입이 한 200불 정도 되는 걸로 알고 있거든요. 그러면 월등히 높은 거죠. 그래서 이제 결론을 보면은 그들은 실제로 존재한다. 그리고 그들의 생활은 그다지 나쁘지 않았다. 생활이 필요한 모든 것을 갖추고 살아가고 있는 그냥 평범한 마을이다, 이런 생각이 들었고, 집안에서 모든 생활을 누리고 있다, 뭐 이렇게 마무리를 정리하고 싶습니다. 여기 숙소에서 체크아웃하고 캄보디아에 있는 완전 찐 로컬 현지인들 계시는 그런 마을로 이동할 계획입니다. 굿모닝. 굿모닝. 여기 생선이랑 snake. Yeah, crab. Yes, it's And crab, small snake. fish. It's tasty. It's tasty, Yeah. but it's snail This is snail. and it's whiskey. Whiskey. Yeah, that's- So fish. Yeah. Fish. Oh. Nice. no. 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 물고기 잡을 줄 알았는데 못 잡으셨어요. 저 앞에도 지금 엄청 넓은 논이거든요. 캄보디아가 이 쌀을 엄청나게 많이 생산하고 수출한다고 그러더라고요. 한국으로 오진 않는 것 같은데 제가 듣기로는 대부분의 쌀을 중국으로 보내는 걸로 알고 있습니다. Tray chloi. 드레이칠롱. Chloi. Meaning is the name of this. A name. Tray chloi. 드레이칠로이. Especially they want to find yes, eel. Eel. Eel is good for health. Strong health. Yes. For men. Yeah. I know. Also famous here. From the sea, from the lake, from the field. All different. taste. Bye bye.
도착한 건가? 여기 진짜 찐 로컬이네요. 어군 준난씨도 나왔습니다. 닭 한 마리랑 달팽이인가요? You can make much more money there. I heard. In Korea, Yeah, many. you get a lot of money. Yeah. Bring the money back to the country. the country And then live build a rich house. with a Yeah. family. It's not easy to get there. Not easy. They lucky to pass the exam, but they cannot. But cannot get the permit from the company. Yeah. 도자기 마을에 도착을 했습니다. 이 캄퐁치나이 이런 도자기 만드는 게 유명하다고 하더라고요. 세계 테마의 여행인가요? 제가 어디 다큐에서 여기 한 여자 배우분이 온 거 기억하는데 같은 마을인지 모르겠네요. How long have you been doing? About more than 10 years ago. 10 years. Ngày 오. 만들어진 도자기를 여기다 넣고 굽는 것 같아요. 쪽 집을 수리하시려고 저 시멘트를 준비하시는 것 같아. Your friend? Mr. Chun. I just say hello. Correct. His son, he fly yesterday to Korea Really? For working? for working. Driver and clean. Cleaner. Yeah, clean. He went to work 2 years ago, but last week he come to visit the family. The boss permit holiday 15 days. 15 days after For the working. Chungman Festival of Khmer. He looks healthy. Yeah. Very strong. Yeah. Strong man. How old is he? Are you man? Nhóm 3 vậy. Neoha 50. 53. This is his wife. Okay. Hello. 주문했어. For the youngest of her daughter, she passed also exam Really? for So she. fly to Korea. Đi chơi visa Korea. Chơi visa Korea. Hi. Kore. You speak English or Korean? No. A little. Okay. 캄보디아 현지인분들이 사시는 집이 어떤지 구경해 봅시다. Okay, here. bao con này. Uh-huh. Đến nay thật. Okay. Ah, like this. Đến nay chân này. Oh, nice. Đưa ăn miếng cái lên. It's good. Okay. Yeah. 어끈. 아, 여기 방 2개가 있고 앞에 이렇게 작은 거실 같은 게 있네요. 그리고 나오면은 도자기 만드는 공간이 있습니다. 요 집도 주인분이 만드셨다고 합니다. 원래 목수이시고 절도 만드시고 재주가 좋으시네요. 굉장히 전문가세요. 어끈. 바이바이. 어끈. 바이바이. Ivan con đâu đi xe rồi? 여기 기자님이 히치하킹으로 가신다고 하는 거예요. You think we can catch? Yes. It's 바탐방이야? Badabong, about $10. $10. 어디 잡히려나? 잡힐런지 모르겠습니다. 기자님이 히치하킹으로 하면 된다고 그래가지고 기다리고 있어요. 차 잡으셨어. 히치하킹 성공해서 차 타러 가고 있습니다. Hello? Goodbye. Bye bye. See you later. See you. Thank Bye you bye. very much. Yeah. Hello. 바탐방. 바탐방, right? Hai con là anh. 일단 여기서 근처에 있는 다음 도시로 이동하고 있어요. 사실 다음에 어디 갈지 정하지 않았는데 그냥 제일 가까운 도시 간다고 기사님한테 말한 거거든요.